Hallo und willkommen bei Red Talks für eine Trailer-Preview mit Star Wars, die letzte Jedi. Ja, soweit ist das. Wir sind heute Freitag, 14. April und da kommen die Trailer. Ja, und da habe ich für euch was gut organisiert. Ich hoffe, wir werden einfach versuchen für die erste Mal. Ich weiß nicht, ob das ist alles okay mit der Technik möglich, aber das werden wir schaffen. Okay. Wir fangen an. Star Wars, die letzte Jedi, das ist ein Film, der von die Star Wars Saga Filmerei kommt. Im 2000, wann? Am 15. Dezember 2017 in USA soll der kommen. Und bei uns, so scheint beim Wikipedia, er soll schon am 14. Dezember 2017 kommen. Aha, schön, interessant für uns alle. Oder? Aber ich fange an mit dem Rekapitulativ. So, Regisseur Rian Johnson, Drehbuch Rian Johnson. Und das ist die Fortsetzung von Das Erwahre der Macht, Film von 2015 gemacht von Rian Johnson und dann von dem Drehbuch von J.J. Abrams. Und was wir haben noch zu sagen von Wikipedia, machen wir einfach weiter, so sind wir dran. Zu Beginn des Jahres 2016 wird bekannt, dass Benicio del Toro eine Rolle der Film übernimmt wird. Aha, er ist auch dabei. Ja, er ist auch dabei, der Benicio del Toro. Und Laura Dern ist auch dabei und leider die verstorben Carrie Fisher spielt auch mit in seine letzten Filme. Wird man einfach auch sehen. Viele Emotionen, weil alle Fans von Star Wars, das wird man einfach auch spüren. Das bin ich auch ganz sicher. Und die Dreharbeit, die war einfach auch schon angefangen am 15. Februar 2016, sagt uns Wikipedia. Ja, okay. Ich war auch nicht mehr so weit mit Wikipedia. Sie können noch einfach lesen, was ist zu sehen. Die Besetzung, Mark Hamill, Carrie Fisher, habe ich gesagt, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, oder Nyong'o, ja. Keine Ahnung, wie das wird einfach richtig ausgesprochen, aber wir machen einfach auch keine Prognose über, wie das ist, einfach die Namen. Gut, ich nehme einfach jetzt alles gerade in Vorbereitung von dem Lauf. Wir gehen jetzt schnell zum IMB. Ich sage euch, was ist dazu noch zu erfahren, was wir können einfach. So, was ist rausgekommen vorher. Und wir wechseln gerade. So, wir sind gewechselt zum IMB und hier haben Sie ein paar von die Schauspieler zu sehen. Diese Blick einfach, das sind sehr viel, muss ich zugeben. Ich versuche einfach mit euch alles durchzugehen, dass Sie sehen auch einfach, wie das ist, einfach mit dieser ganzen Name. Das ist einfach, ich muss sagen, sehr viel. Und dafür muss ich einfach auch interagieren. Ich kann einfach auch nicht euch alles erklären, so, weil das ist einfach neue Technik für mich am Anfang. Aber wie Sie sehen, da sind sehr viel bekannt Schauspieler von die letzte Folge und ja, ich hoffe, dass Sie können einfach auch einen Blick haben. Das ist meine Fazit. Ich hoffe dazu, dass wir euch helfen zu erkennen, die Leute später, ich weiß auch nicht, aber wir machen weiter. Bleiben Sie dran. Kurz Unterbrechung wegen Technik und ich bin gleich wieder da. Wir sind jetzt, wie ihr seht, wir sind beim Star Wars Show Live. Das wollte ich auch mit euch ein bisschen Stück nach Stück verfolgen mit euch. Und ich nehme auf. Und wir werden sehen, ich schneide einfach danach später vielleicht. Ich mache auch Übersetzung. Sie werden sehen. Und
Viel Spaß für den Moment und bis gleich. Ah, doch, jetzt. Jetzt. Hey, You want to tell us something? yeah. No, I'm so glad you could come over. Come in. So, had an important question to ask you, and I'm so sorry. I meant to call you last night. And it's about today's scene. Yeah. Who are the last Jedi? We're not doing this, Josh. No, Josh, not answering any of your Star Wars questions. no, Daisy, you're not. You're answering her Star Wars questions. You being tested for midichlorians? Who were Rey's parents? Is Finn paralysed from the waist down? Waist down. I'll tell you that Olaf is in Frozen too. Come on in. Okay. I have no more questions. Okay. I have no more questions. Okay. They do. How many musical numbers are there? Is it more than one Jedi? Is it ominous? Josh? It sounds ominous. Yo quiero saber cuál es el tamaño real del líder supremo, Snook. Are you a Jedi? Answer my damn Are you question. Jedi? please. Josh? I'm so sorry. I didn't mean to raise my voice. Does Luke finally get to say any lines in episode 8? Please tell me, Daisy. Okay, wir haben einen kurzen Überblick. Ladies and gentlemen, Jetzt. your host, Joshgad. Joshgad, das ist der uns diese ganze Livestream übertragt, auch mit uns. How exciting is this? This is crazy. You know, Ah ja, das ist verrückt. I have to say, I warned her. I warned Daisy. I told her we can do this the easy way or the hard way. She chose the hard way. I have so many questions, and clearly I haven't been getting the answers, so I had no choice but to take it to the next level, folks. Welcome to the thousands of fans here at Celebration. Das sind wirklich so viele Leute. Er hat auch gesagt, willkommen zu dieser Livestream. I am Joshgad, and I am here because Daisy Ridley forced my hand. This is truly insane. I mean, this is actually my first time at Star Wars Celebration, and I'm so excited. I'm so excited, and I gotta be honest. Ja, jeder if ist I ihn weren't einfach up here, I would be out there entspannt with über you guys. diese That's how much Trailer, of a was Star Wars rauskommt. aficionado I am. Kind of love it. My Star Wars obsession goes back to when I was 4 years old. I remember watching the original trilogy on VHS, which for those of you who are millennials in the audience, is the same thing Wally uses to watch old movies in the movie Wally. You know, I remember skipping an entire day of school, camping out at night to go see The Phantom Menace. That's me, dressed as Darth Maul, and my friend dressed as something resembling Yoda. And then we skipped another day of school to watch the movie 3 times in a row. And that, I mean, they didn't have advanced ticket sales back then, that's why. And then, of course, I was lucky enough to be invited to the Star Wars premiere 2 years ago, which was amazing. But, thank you. But even cooler than that, Ja, die Star Wars Premiers sind immer einfach Wahnsinn, wie ich sehe, dass einfach viele Leute da sind. Watching the entire marathon from Phantom Menace all the way through Return of the Jedi. That's us with Mr. Ray Park back there, me and my friends. Incredible. There is nothing like that kind of anticipation that everyone was feeling. And you can feel that anticipation right now in this room. Ja, das ist eine große Atmosphäre, eine große Stimmung. What happens next? The Last Jedi! The Last Jedi! Okay. What does it all mean? We have questions. They have answers. Ladies and gentlemen, please welcome President of Lucasfilm, Kathleen Kennedy, and the writer-director of The Last Jedi, Ryan Johnson. So, jetzt kommt der Chef von Lucasfilm Art. Und der selbe Ryan Johnson. I mean, can I just call you the Dream Maker, Kathy? I mean, you're incredible. Yeah. So, you've been very busy in the last 2 years since the last time we saw you at Celebration. You want to tell us what's been going on in the Star Wars universe? Not much.
Okay. First of all, I want to say that we took a big risk last year when we did Rogue One. Ja, Rogue One hat einfach viel Erfolg gehabt und da hat sie einfach auch viel zu tun gehabt. But really showing us a Das ist lot die of love because it gives us the confidence to keep going in that direction. Ja, das ist die Chefin von der Kompanie, ja? Sie haben auch gesehen. Sie ist auch einfach sehr froh, dass einfach... Alright, and before we jump into all things Last Jedi, you did something really cool last night. Alle möchten sehen einfach diese Trailer, alle. Aber wir sind entspannt. It's unbelievable. Und Ryan Jensen ist auch einfach gerade auch da, begeistert. It's all for you. Stand up, take a bow. Take a bow. Oh je, das sind so viele Leute. So, You know, I gotta just say, the energy in this room, given that everybody was up until 3 o'clock in the morning. That is cool. Ja, das sind 3 Uhr Nacht, so morgen darüber und wir haben gerade bei uns 17 Uhr oder wie? Mingling with the crowd. It was a blast, and I want to thank everybody because yesterday watching the 40th anniversary panel, and then thinking about just all what this means to all of us, I started getting really scared. It's really scary coming out doing this and coming out last night, getting to meet all you guys, feeling just the positivity, feeling the encouragement, and just getting to actually. I don't know, just meet you guys and get to know you a little bit. Thank you. This is the best fan family in the world, man. You guys are the best. Made me feel so good. So thank you. Amazing. All right. So now we've gotten all of the pleasantries out of the way. I have to ask you the question on everybody's mind: where are we at with The Last Jedi? We're in post-production. We're still editing, but we're very far along. We're doing quite well, and it's all coming together. Yeah. Was that a picture, by the way, before? Can we go back for a second? Is there a picture of you? Hang on. No, not that. That's you with these people. We did that. Is there a picture of you signing the Millennium Falcon? Did I see that right? Is that you signing the actual Millennium Falcon? It's a perk of the job. That is so cool. So I assume there are no close-up shots now of the Millennium Falcon anymore after that. No, you can't. Yeah, if you look very closely on any of the flybys, you'll see. Yeah. All right, so Kathy, what does Ryan bring in terms of new style to the Star Wars universe? Well, I think you're already getting a sense of it, but I'm going to embarrass him by saying that he is on his way to standing alongside many of the great filmmakers that I've had the opportunity to work with. So, wir sind gerade zurück. Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen unterbrechen, weil ich muss sagen, da erfahren wir nicht so viel. Nur einfach, dass sagen sehr viel über die Crew, was die haben einfach gearbeitet. Und jetzt, wir hören ein bisschen über Carrie Fisher. Yeah, Carrie, it was such a moving tribute yesterday, and I don't know if I can add to that. I love her so much, man. I just adore her, and I connected with her first and foremost as a writer. She's a brilliant writer, is an incredible mind, and I'd go to her house, we'd sit on her bed for hours and go through this. Ja, der Ryan Johnson hat sehr, sehr viel Kontakt gehabt und der hat auch Carrie Fisher sehr ad-lib sessions, and I would just scribble on my script everything she said. So einen Kontakt so fest gehabt, dass war einfach auch schon sehr nah mit sie einfach, und hat auch gesagt, das ist einfach auch sehr traurig, dass einfach sie ist auch einfach weg. Das hat auch gesagt damals.
she truly was ahead of her time and led the way for what has become a legacy of strong, empowered heroines. Speaking of strong, empowered heroines. 2 years ago, at Celebration in Anaheim, we were introduced to a new heroine, a new face who has now become part of the iconic Star Wars lexicon, someone I've had the pleasure of working with, getting to know, and harassing on a daily basis. Please welcome Daisy Ridley! So, Daisy Ridley! Das ist auch IMDb sehr bekannt um die letzte Folge, glaube ich. Oder? Ja, die war dabei, die letzte Folge. Ich habe überhaupt, muss ich sagen, nicht die Filme gesehen, aber ja, sie war dabei. Und die ist auch einfach die Hauptdarstellerin wieder in diese Filme. My heart is pounding. Thank you so much. Oh, hello, Newman. Hello, you. Daisy. I would love to put the past behind us. It's not about my questions anymore. It's about their questions now. You don't owe me anything, but you may want to think twice because they seem like a very aggressive crowd. And the millions of people at home watching, I'm sure, would like some of these questions answered as well. So I've got a couple of questions I'd like to ask you, up to you whether or not you want to answer. Are you and Luke related by blood? No to that one. Okay. Are you a Skywalker? Is your name Ray Skywalker? Your name Ray Kenobi? Hat sie gefragt, ob sie ist einfach Skywalker. That's a popular answer, clearly. Who doesn't know their own last name? Could you imagine if I went up to you and I said, my entire name is Josh, good to meet you? Are you like the Madonna of Jakku? Okay, all right. I see we're getting nowhere, Daisy. So I'll start off with a simple question. Daisy, did you enjoy working on The Last Jedi? Look at me there! That's cool. Do you know, I actually can tell you some things. Yeah. Yeah. A small amount I have for you. What I can say is, in The Last Jedi, we go deeper into Rey's story. And what is very apparent from where we left off in The Force Awakens and where we begin with The Last Jedi is Rey has a certain expectation as to what she might be getting from Luke and what that might entail. And as a lot of people know, it's difficult when you meet your heroes because it might not be what you expect. Amazing. Amazing. That's quite a lot, right? It's plenty. That's plenty. That's it. So, was ich aber ein bisschen mitbekommen. That picture was shot in Ireland. We had the most incredible time. It was, honestly, it was very nerve-wracking going back for the second time. Because the first time around, I didn't quite know what I was doing. I was just bumbling along, and luckily I had Kathy and JJ and everyone as a wonderful kind of cushion around me. The response to The Force Awakens was amazing. But, woo! But coming back the second time, I felt a certain responsibility, and I was like, oh, I should know what I'm doing now, and I kind of don't. But luckily, Ryan's writing is beautiful. The film, I think, is great, and we had the best time. Amazing. Okay, die Schauspielerin Daisy Ridley hat gesagt, dass sie hat einfach einen sehr, sehr schönen Moment gehabt mit das Drehen von dem Film. Das ist in einer super Atmosphäre gewesen. Okay, ich schneide kurz ab, weil das wird sonst etwas zu lang für euch. Wir sehen uns wieder danach. Für euch, aber die Daisy Ridley hat ich euch erfahren, dass sie hat einfach gespielt in dem letzten, aber das war nicht diese letzte, das war in 2015. Ich habe einen Technikfehler gemacht. Ich verzeihe mich dafür, aber jetzt. Hey,
As you remember, Der you and I were Robot, talking backstage, der Roboter I said ist that I've da. been studying Droid Rosetta Stone. Right? Got a couple of questions for you. First off, how are you today, 8? Do you mind if I call you 8? Oh, he says, no, please call me BB-8. Unlike Daisy, I have a full name and I intend to use it. Oh, that's passive-aggressive, BB-8. All right, what was it like working with the great Rian Johnson? Oh, right. I love Looper too. Yeah. No, who doesn't love JGL? He said what? Shame on you, Ryan. Shame on you. That joke went over much better in rehearsal. All right, finally, this is a softball question, BB-8. Take your time with this one. How should I phrase this? Who is the last Jedi? Come here, BB-8. Droid, don't do it. Don't look at them. BB-8, look at me. Don't do it, BB-8. Look at me, BB-8. Look at... No, I know what an NDA Die is. Frage ist, ja, ob die Roboter weiß, wo ist die letzte Jedi. There's no reason to bring lawyers into this. Okay. BB-8, ladies and gentlemen. Applaus für diese Roboter. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. That is the coolest thing in the world. I'm like amazed at how much the technology is advanced. Because it used to be like... Ja, die Technologie ist einfach sehr, sehr groß. So, das geht weiter jetzt. Wieder jemand neu, der kommt auf die Bühne. Ah, das ist ein... I mean, John? Viele Fans sind da. Oh my God. Clearly the fans love you. How does that make you feel? Oh, this is crazy. Well, it's good to be back, eh? Good to be back. John Boyega, ja, das ist der Finn. All right. When we last saw you, how should I put this? You were not in great shape. How's the recovery process been? A lot of therapy and back to tanks. What's going on with Finn right now? It's been painful. It's been a process. I think Finn definitely stood up for himself at the end of Force Awakens and caught a bit of an injury to the back. So he's in recovery, but he will be back in The Last Jedi. And he's not playing this time. Er hat gerade gesagt, dass er ist gerade gekommen, der letzte Jedi, aber nicht für Spiele. Jump up and down so enthusiastically when you saw that first trailer. What is it like going from that moment to being here now after all these years, knowing that everybody knows your character and it's as iconic now as Han Solo, as Luke Skywalker? How does that make you feel? It's phenomenal. I mean, but it's a process I didn't go through alone. Obviously, I've had Daisy here and Kathy's there, been there since the beginning, and JJ, and now we've got Ryan on board and a new team at The Last Jedi. But it feels fantastic and phenomenal to be here and to go through that path. And it just feels crazy that we're so far away from The Force Awakens, and now we're at the second installment of a franchise. It's awesome. You and Daisy have gone on like this meteoric rise together. I mean, it's unbelievable. So, do the two of you ever just call each other up? And Hat sehr, sehr viel Spaß gehabt, hat er gesagt. Das war verrückt. Ein super me and Daisy, Stimmung mit allen Leuten. Grim, and Daisy was working. Murder on the Orient Express. Yeah, and we spoke to each other in different costumes, and it was strange. It was kind of like, no, we need to get back home. It's good to be home. It's good to be home. Am Ende haben die gesagt, ja, Gott sei Dank sind die zurückgekommen nach Hause, weil das war einfach zu viel am Ende. Relationships that come out of The Force Awakens is that of Finn and Poe, and of course the now legendary jacket. So unfortunately, Oscar couldn't be with us today, but I know, but I've got to ask, does that relationship continue to blossom in The Last Jedi? Absolutely. Poe's my boy. So
Er hat auch gesagt, dass mir die Regisseur, dass es war eine sehr, sehr große Anything Freundschaft. else you want to tell us about Finn? Anything Ja, else ich you plan meinte to auch, tell us about der Ryan Johnson hat einfach sehr, sehr viele In The Last Jedi, it's Freundschaft it's gehabt, it's auch mit die verstorbene Carrie Fisher und das haben wir auch erfahren. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Mensch, der einfach auch mitgeht mit seinen Leuten. Cryptic. Speaking of the First Order. Okay, ich mache eine kurze Pause wieder. Anything that you can tell us Sie about sehen the nicht dark so side? ganz alles, aber After Sie the sehen demolition of einfach auch, Starkiller was Base, einfach the First dazu Order kommt. have to go back to the drawing. So, zurück. So, zurück. Wieder jemand neu da gekommen. Whoa! Crazy, right? Hello! Crazy. I'm sorry about teasing you before that there were only going to be 10 people in the Ah, audience. das ist About that. diese Chinesisch, also so japanische. Your first celebration, I understand. You were in London last year? Tell me about that. Yeah, I came to Celebration last year. I was sporting my Finn T-Shirt. Nee, das ist der I Carrie walked Murray before, I Trend. learned how to Okay, use a lightsaber, Entschuldigung I went to all dafür. the cool booths. Ich kenne sie nicht It was alle. incredible, and I got to just hang out, and it just, the energy and the enthusiasm is just insane. It was amazing to be there. So, when you were cast in The Last Jedi, I understand Gucken you Sie, had to wie keep it a der secret, Regisseur, der macht even Bilder from von your own alle. family? Der ist einfach auch voll begeistert von diesem they Film didn't know einfach. for Er 4 hat sehr, sehr months viel after. Erlebnis. I told them I was doing an indie movie in Canada. Ja, diese Filme war auch einfach, aber jetzt gerade erfahren, so ich jetzt gerade, dass er war auch in Kanada gedreht. I was really in Canada. I love how far the lie went. I was like, I'm committing to this. Ja, sie war auch nicht so begeistert, dass sie in Kanada das zu drehen, die Frau. Okay, ja, Kanada ist kalt einfach, muss man auch so sehen. So my character's name is Rose. She's part of the resistance. Okay. Yeah, and she works in maintenance, and I just can't wait for you to meet her. Oh, there she is. That's her. Wir sind noch vielleicht an Einleit von Sie, ja. Rose is a maintenance worker in the resistance, and for me, growing up, one of the things as a kid in Colorado, watching these movies, you feel like you're at just watching Luke Skywalker kind of get pulled out of, and I think it's why people respond to Rey also, get pulled out of wherever he is and be this unlikely hero. The notion that anyone out there, any of us, can step up and turn into a hero. That's really kind of where the character of Rose comes from. She's not a soldier, she's not looking to be a hero, and she gets pulled in a very big way into an adventure in this movie with Finn. And Kelly just embodies that for me. Whoa. Okay, wir haben erfahren, dass es einfach gar keine Soldat einfach, diese Frau im Film. So, diese, ich weiß nicht mehr den Namen. I said, this is great. Your life is about to change. Your anonymity is going to be, I mean, you can ask these two. How do you feel today, like coming out here and okay, ich mach kurz wieder Pause. Das wird zu lang dauern, sonst wieder. Und wir sehen uns gleich danach. Mark Hamill. So, jetzt kommt der Groß, der Bekannte, der Erfolge. Ja, Sie wissen, wer das ist, wenn Sie sehen diese Star Wars Folge. Das ist Matt. Ich weiß auch nicht, es ist so die. Ich kenne sie nicht alle, ich habe es euch schon erfahren. Oh, good. They provided me all my ad libs. It's just good for me. I love you back. I love you. They saw you yesterday. You're just like old hat at this now. You're doing this every day. But I never get used to it, you know? We go back to our everyday lives where, you know, instead of adoring fans, my wife's telling me to take out the trash and
pick up Das after ist the Mark dog in the Hamill. yard. Mark Hamill. Ah, Very jetzt. Ich habe gesagt So I Matt, have aber to das ask ist you Mark. the Mark question on Hamill. everybody's mind, I imagine, for the last 2 years. Does Luke Skywalker finally get to speak in this film? I might be one of the most valuable characters to Lucasfilm, not because I'm a legacy character, but thanks to short-term memory loss. I don't remember what I had for breakfast, so I don't remember. And I'm joking, but even when I went in and did ADR and saw this footage, it was like an out-of-body experience. You know, it's so contained in its own world. And you show up in jeans and a t-shirt, and it's really scary. You know, Ryan came out to my house to, like he went to all of us, to discuss the script and so forth, and we spent several hours. I brought him into my TV room and showed him my favorite episode of Sergeant Bilko. You know, important things. And I said to him, the truth of the matter is, one of the reasons I loved Rogue One so much and the prequels was that I was not in them. I could just relax and enjoy. I didn't have any anxiety about whether I did the right thing or was successful. Hat gerade gesagt, dass Rogue One war der beste Filmerfahrung, das hat einfach. Original trilogy. I just don't want to tempt fate. You can't catch lightning in a bottle over again. And the truth be known, Ryan, is I'm terrified. You know what he said? So am I. And I said, now, that's a director I could love. Because he didn't, yeah. And I'd seen Looper and Brothers Bloom, all of it, and Brick. You can't categorize, you know, a lot of times you see directors' films and there's a thread that goes through them all, and his films are all so diverse and also ambitious in their own way, and in this experience, he's rocketed to the top of my all-time favorite directors, believe me. Okay, das ist sein Favorit-Regisseur, hat auch gesagt. Das ist der beste Regisseur für ihn, hat gesagt. Und ist sehr, sehr zufrieden. My performance to Ryan and just sort of knew that Und die ganze Leistung, was der macht, der Mark ist auch für den Ryan Johnson. Das ist einfach, ich muss sagen, ein sehr, sehr verbundenes Team. So Crewarbeit, und das ist einfach Wahnsinn. Vocally, but metaphorically, what's it like getting back into this character after all these years? Did you go back and watch? Okay, wir machen kurz Unterbrechung. Place that it didn't matter. Patient. So I'm gonna ask Ryan. So, do you have da haben Sie etwas verpasst, muss ich zugeben. Der Mark hat auch gesagt über die Interview beim Josh, dass nach 15 Jahren er fühlt sich so wie ein beliebt mit dieser Family Story von Filmen Star Wars, und er hat immer das gern. Für euch alle, für uns alle, das zu machen. Wait a second. I just want to reenact for everybody at home. This is what we heard. Jetzt wird ein bisschen lustiger gemacht. When you guys see that, so can we put it up? It is absolutely gorgeous. Wow, was für ein super Bild. Super. Das ist einfach eine geniale, brillante Bild. I gotta soak that in. Isn't that beautiful? Oh my God. And you know what? These guys have not seen this either, so they are looking back over their shoulder because they're seeing it for the first time. Alle anderen haben das nicht gesehen, dieses Bild. All right, well that does it, guys. Thank you so much for coming. Jetzt, Josh, der Präsentator, der sagt, ja, danke, dass Sie sind alle gekommen. Jetzt, das war's. So, jetzt, wir wollen alle sehen, diese Trailer. Wann kommt der? Sorry to say,
that I don't think we can get Ryan to stay up all night and sign every single one, so I hope you understand that. Maybe. This has been an absolute thrill. Is there anything else you want to... Anything? I mean, they seem like they're really interested in more. Oh, jetzt der Trailer bitte. Wir wollen alle sehen, wie der aussehen. Anything? There's a trailer. Of course there's a trailer. What are you talking about? Of course. Ja, jetzt kommt die Trailer. Endlich. Es ist soweit. So I want you guys to know, this is also going to be these guys' first time seeing this trailer. We're going to go. I haven't seen it. With you together. Let's do this. Very excited to see it. All right, we're going Where are we going? This way. over here. Kath. No, this. I did lines for the trailer and I haven't even seen You had this to come footage. to rehearsal. It was this. Oh, we're going this way. So, Leute, ich bin gespannt, wie dieser Film ist, so wie euch. Das ist, was wir haben schon damals gesehen. Aber ich sag nichts mehr. Wir schauen. Now, reach out. What do you see? Light. Darkness. A balance. It's so much bigger. Diese Weihnacht. Boah. I only know one truth. It's time for the Jedi to end. Okay, das ist die Zeit für die letzte Jedi. Wahnsinn, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich gebe auch Applaus. Thank you guys so much. I am so proud of this cast and crew and everything that I'm so proud of this movie. I cannot wait for the coming year to show you guys more and more and to show you the movie eventually. That'll happen eventually. Right now, though, all I want to do is watch the trailer in this room with you guys one more time. I roll it again. Guys, thank you so much. Much more to come. We love you guys. Thank you, Celebration. Okay. Wir sehen noch einmal die Trailer, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt alles schwarz. Ja, wir sehen noch einmal. Breathe.
Reach out. What do you see? Light. Ihr einmal erkennen, das ist der Curry Fisher. Darkness. Darkness. A balance. It's so much bigger. I only know one truth. It's time for the Jedi to end. The time to the Jedi, the Ende. Ja. Ein sehr, sehr guter Trailer, muss ich zugeben. Die Erwartung ist da von euch alle. Da ist einfach... So, wir sehen für die letzte Mal die Trailer zusammen, ohne Facecam dieses Mal, für euch. Und wir verabschieden uns von diesem Spezial Star Wars. Reach out. What do you see? Light. Darkness. A balance. It's so much bigger. I only know one truth. It's time for the Jedi to end. So, zurück sind wir für das Schluss. Ich wollte mich kurz noch abschieden von euch. Ich muss sagen, das Trailer war schon interessant. Mehr wird noch zu kommen dieses Jahr, hat er gesagt, der Regisseur Rian Johnson. Ich bedanke mich noch für das Zuschauen mit mir über das ganze Event. Sie haben einfach auch Schnitt für Schnitt gesehen und ich bedanke mich auch auf jeden Fall. Und meine Fazit: ein sehr gutes Star Wars, auf jeden Fall, kommt für uns alle. Ich mache einfach 2 Daumen, weil das ist Star Wars und er verdient auch. Ich glaube, dass wir werden mehr sehen in die nächste. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für alles. Diese Organisation Technik, die war einfach möglich mit mir heute gewesen, für euch. Das freut mich auch einfach. Wenn etwas noch so an Events kommt, werde ich einfach auch versuchen, das zu machen. Und auf jeden Fall Dankeschön, dass Sie haben das zugeschaut und Daumen nach oben oder Daumen nach unten, egal wie ihr möchtet. Das ist für mich kein Thema. Ich verdiene auch kein Geld dafür. Okay,